Good morning, students. Today we are discussing about the genetic disorder. So, a genetic disorder is a disease or syndrome that is caused by an abnormality in an individual DNA. So, what is mean by disease? So, any abnormality in the body metabolism is known as disease. So, it is caused due to the defect in the DNA may produce the irregular amino acid to form a disease. So, what is mean by syndrome? So, syndrome, a group of signs of changes in the body that are typical of an illness. If any changes occurs in the body, the normal body functions may be changed by a genetic disorder is commonly known as syndrome. So, the abnormalities can range from a small mutation in a single gene to the addition or subtraction of an entire chromosome or even a set of chromosomes. So there is a sudden changes occurs in a single gene may cause a genetic disorder. Otherwise, there is a changes or chromosomal aberrations or as an addition or subtraction or deletion of the chromosomal segments or adding of set of chromosomes or subtraction of set of chromosomes may cause the genetic diseases. So, the genetic disorders are divided into two types, namely Mendelian disorder and chromosomal disorder. So, they are broadly classified into two groups. The changes or mutation occurs in the single gene related diseases are known as Mendelian disorder, and complete set of chromosomes or changes in the single chromosome is known as chromosomal disorders. So, Mendelian disorder. Alteration or mutation in a single gene causes Mendelian disorder. So, any defect or changes occurs in the single gene. So, that single gene is responsible for a production of specific type of amino acid. The specific type of amino is responsible for production of special character. So, if there is a defect in the gene may cause it does not produce a specific amino acid, then it causes various diseases in our body. For example, thalassemia, albinism, phenylketonuria, sickle cell anemia, Huntington chorea, etc. These disorders may be dominant or recessive and autosomal or sex linked. The diseases carried by the dominant gene or recessive gene. It may be autosomal or body chromosomal genes or XY related chromosomes. So these are known as Mendelian disorder. So next one, thalassemia. Thalassemia is an autosomal recessive disorder. So autosomal means body cells. It occurs in the body chromosomes. Then recessive, the character does not express in the first filial generation is known as recessive character. So the thalassemia is caused due to the autosomal recessive disorder. So there is a gene mutation occurs may cause the destruction of RBC due to the formation of abnormal hemoglobin molecules. So hemoglobin is a red color pigment. It carries the oxygen. So there is a defect in the formation of hemoglobin may cause the thalassemia. So the thalassemia is divided into two types, alpha thalassemia and beta thalassemia. So normally the hemoglobin is made up of 4 polypeptide chain, 2 alpha chain and 2 beta chain.
So the hemoglobin is made up of 2 alpha chain and 2 beta chain. So it is a 4 polypeptide chain present in the hemoglobin. So if any defect in the chromosome 16 may cause the formation of alpha chain, so it causes alpha thalassemia. So chromosome 16 consists of a specific type of gene for the production of alpha chain. If any defect occurs in the chromosomal 16th gene may cause defect in the formation of alpha chain. So the persons are affected by the alpha thalassemia. So there are 4 types of alleles, namely HbA1, HbA1 and HbA2 and HbA2. Hemoglobin alpha 1, 2 alleles. Then HbA2, HbA2 2 alleles are responsible for the formation of alpha chain. So if any defects in the chromosomal 16 or HbA1 or HbA2 genes, there is a production malformation of alpha chain may cause the alpha thalassemia. In chromosome 11, there is a specific gene is present for the production of beta chains. So the beta chain is also important for the formation of hemoglobin. If any defect in the beta chain may cause the B thalassemia. It is present in the 11th chromosome. So it is otherwise known as Cooley's anemia. The beta thalassemia is otherwise known as Cooley's anemia. So the thalassemia is a very common disease, first described by pediatrician Thomas Penton Cooley in 1925. So it is commonly known as Cooley's anemia. There are 4 types of alpha thalassemia. Hemoglobin Bart Hydrops Fetalis syndrome or HB Bart syndrome, HBH diseases, silent carrier state and trait. So alpha thalassemia occurs frequently in people from Mediterranean countries, especially in the Europe countries, North Africa and the Middle East, India and Central Asia. So beta thalassemia is a blood disorder that reduces the production of hemoglobin. Hemoglobin is the iron containing protein in red blood cells that carries oxygen to cells throughout the body. In people with beta thalassemia, low levels of hemoglobin lead to lack of oxygen in many parts of the body. Both of the alpha thalassemia and beta thalassemia may cause the anemia. So what are the main symptoms of the anemia or thalassemia? Eyes become yellowing, skin paleness, coldness and yellowing, respiratory shortness of breath, in muscular become weakness, intestinal regions changed, stool color become yellow, in the central nervous system fatigue, dizziness and fainting, the blood vessels, the blood become low blood pressure, heart palpitations, rapid heart rate, chest pain, angina. It is also called as chest pain, heart attack, spleen enlargement are some of the symptoms of thalassemia. So thalassemia is a very common disease, firstly described by pediatrician Thomas Penton Cooley. So the thalassemia otherwise known as Cooley's disease. மரபியல் குறைபாடுகள். மரபியல் குறைபாடுகள் என்பவை ஒரு நோய் அல்லது சிண்ட்ரோம் ஆகும். மரபியல் குறைபாடு அப்படின்றது ஏதாவது ஒரு நோய் அப்படின்றதுனா நம்மளுடைய உடம்புல ஏற்படக்கூடிய வளர்சிதை மாற்றங்களில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றம்.
சாதாரணமாக ஒரு அமினோ ஆசிட் உருவாகுது. அந்த அமினோ ஆசிட்டு அல்லது அமினோ அமிலம் அப்படின்றது ஒரு குறிப்பிட்ட பண்புகளுக்கு உண்டானதாக இருக்குது. ஸோ அந்த குறிப்பிட்ட அமினோ அமிலம் உருவாக்குறதுக்கு அதில் வழித்தடங்கள் நிறையா இருக்குது. அந்த வழித்தடங்கள் ஏதாவது குறைபாடுகள் ஏற்பட்டாலோ, சரியான ஒரு ஜீன் அது வேலை செய்யலினாவோ நம்மளுக்கு இயல்பான நிலையிலேருந்து மாற்றங்கள் ஏற்படுத்தும். ஸோ அந்த மாற்றம் நம்மளுக்கு உபாதையை கொடுக்கும். ஸோ அதைத்தான் நம்ம நோய் அப்படின்னு பார்க்குறோம். அல்லது பல்வேறு நோய்களுக்கு உண்டான அறிகுறிகளை கொடுத்துச்சுன்னா அதை நம்ம சிண்ட்ரோம் அப்படின்னு பார்க்குறோம். பொதுவாக ஜீன் அப்படின்றதான் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு பண்பை தீர்மானிக்குது. அந்த ஜீன் வந்து நம்மளுக்கு டிஎன்ஏ அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதாக இருக்குது. ஸோ அந்த டிஎன்ஏயில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு சிறிய ஒரு மாற்றம் அல்லது ஒரு திடீர் மாற்றம் அப்படின்ற அந்த நிலையில் கூட மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை ஒரு உடலில் அல்லது நோய் உருவாக்கும். அப்படி இல்லாமல் ஒரு குரோமோசோம்குள்ளே அல்லது குரோமோசோமுடைய ஒரு தொகுதிக்குள்ளே ஒரு பகுதிக்குள்ளே மாற்றங்கள் ஏற்படலாம். குரோமோசோம் எண்ணிக்கையில் மாற்றங்கள் ஏற்படலாம். குரோமோசோமுடைய எண்ணிக்கையில் வந்து இரட்டிப்பாதல் முறையில் வரலாம். ஸோ அப்போ பெரிய அளவுக்கு நம்மளுக்கு மரபியல் குறைபாடுகள் அப்படின்றது நடக்குது. ஜீனில் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல குரோமோசோமில் ஆயிரக்கணக்கான ஜீன்கள் இருக்கக்கூடிய இடத்துல ஒரு ஜீனில் மாற்றங்கள் நடந்தாவே அது நோயை கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. அப்போ ஒரு குரோமோசோம் எண்ணிக்கையில் ஒரு குரோமோசோம் அதிகமாகிறது குறையிறது, 2 குரோமோசோம் அதிகமாகிறது குறையிறது, அல்லது செட் ஆஃப் குரோமோசோம் சொல்லக்கூடிய அதோடைய மடங்கு அதிகமாகிறது குறையிறது. ஸோ இதனால் நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக மரபியல் குறைபாடுகள் அப்படின்றது ஏற்படுது. ஸோ முதல்ல சொன்ன மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஜீனில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு பாதிப்பினால் நோய் ஏற்பட்டுச்சுன்னா அதை அடுத்தடுத்த சந்ததிகள் கடத்துச்சுன்னா அதை நம்ம வந்து மென்டலின் குறைபாடுகள் அப்படின்னு பார்க்குறோம். செகண்ட் ஒன், மென்டலின் குறைபாடுகள் ஒரு மரபணுவில் ஏற்படுகின்ற மறுசீரமைப்பு அல்லது திடீர் மாற்றம். ஏதாவது ஒரு ஜீனில் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு மாற்றம் அது வேறு வகையான அமினோ அமிலத்தை உற்பத்தி பண்ணி அந்த அமினோ அமிலமானது வேறு வகையான பண்பணி கொண்டிருந்ததுன்னா அது நம்மளுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்துச்சுன்னா அதை நம்ம நோய் அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஸோ அடுத்தடுத்த சந்ததிகளுக்கு மென்டல் சொன்ன மாதிரி அடுத்தடுத்த சந்ததிகளுக்கு அந்த பண்புகள் கடத்தப்படுறதுனால இது மென்டலின் குறைபாடுகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம். தாலாசீமியா, அல்பினிசம், ஃபினைல் கீட்டனூரியா, அறிவால் செல் இரத்த சோகை நோய் சிக்கல் செல் அனீமியா மற்றும் ஹங்டிங்டன் கொரியா போன்றவை மென்டலின் குறைபாடுகளுக்கு எடுத்துக்காட்டுகளாகும். நிறையா நோய்கள் இருக்குது, அதில் குறிப்பிட்ட மாதிரி நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த வகையான குறைபாடுகள் ஓங்குதன்மை அல்லது ஒடுங்குதன்மை கொண்டோ மற்றும் உடல் குரோமோசோம் அல்லது பால் குரோமோசோம் சார்ந்த பண்புகளாகவோ இருக்கலாம். இந்த நோய் அப்படின்றது டாமினன்ட் ஜீனாலையும் வரலாம், ரெசசிவ் ஜீன் அல்லது ஓங்குதன்மை ஒடுங்குதன்மை கொண்ட அலீல்களால் உருவாக்கப்படலாம். உடல் குரோமோசோமில் இருக்கக்கூடிய ஜீன்களாலும் ஏற்படலாம். பால் குரோமோசோம்கள் சொல்லக்கூடிய எக்ஸ் மற்றும் ஒய் குரோமோசோம்களில் இருக்கக்கூடிய ஜீன்களாலும் ஏற்படலாம். ஸோ அதில் ஃபஸ்ட் ஒன் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா தாலாசீமியா அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் ஒடுங்கு பண்பு மரபணு திடீர் மாற்றம். பொதுவாக நம்மளுடைய உடல் குரோமோசோமில் ஒடுங்கு பண்பு மரபணுவினால் வரக்கூடிய ஒரு நோயை தான் நம்ம வந்து தாலாசீமியா அப்படின்னு பார்க்குறோம். பொதுவாக நம்ம உடம்புல ரத்த செல்களில் ஆர்பிசி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பகுதி இருக்குது. ஆர்பிசியில் ஹீமோக்ளோபின் அப்படின்றது இருக்குது. ஹீமோக்ளோபின் அப்படின்றது ரத்த நிறமி அப்படின்றதான் வந்து ஆக்சிஜன் எடுத்துகிட்டு போயிட்டுருக்கு. ஸோ நார்மலான ஹீமோக்ளோபின் அப்படின்றது உருவாக்கும் பதிலாக ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையினால் இயல்புக்கு மாறான ஹீமோக்ளோபின் அப்படின்றது உருவாக்கப்பட்டுச்சுன்னா அதைத்தான் நம்ம வந்து தாலாசீமியா அப்படின்னு பார்க்குறோம். நார்மலாகவே நம்மளுக்கு ஹீமோக்ளோபின் அப்படின்றது 4 பாலிபெப்டைட் செயின்களால் ஆனது. பாலிபெப்டைட் சங்கிலி அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஸோ இதில் 2 ஆல்ஃபா செயின் அப்படின்றதாகவும் 2 பீட்டா செயின் அப்படின்றதாகவும் இருக்குது. ஸோ ஆல்ஃபா செயினுக்கு உண்டான ஜீனை உருவாக்குறதுக்கு உண்டான காரணிகள் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா 16வது குரோமோசோமில் இருக்குது. 16th குரோமோசோம் சொல்லக்கூடிய 16வது குரோமோசோமில் இருக்குது. ஸோ இந்த 16வது குரோமோசோமில் இருக்கக்கூடிய ஜீனில் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை ஆச்சுன்னா இந்த சங்கிலி உருவாக்கம் அப்படின்றது சரியாக நடக்காது. ஸோ இயல்பான ஹீமோக்ளோபினுக்கு பதிலாக இயல்பற்ற ஹீமோக்ளோபின் அப்படின்றத உருவாக்குறதுக்கு இது காரணமாக அமையுது. ஸோ ஆல்ஃபா செயின் அல்லது ஆல்ஃபா சங்கிலி உருவாக்கத்தில் பிரச்சனை ஆச்சுன்னா ஆல்ஃபா தாலாசீமியா அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை நம்மளுக்கு கொடுக்குது. அதுவே
பீட்டா செயின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பீட்டா சங்கிலி 11வது குரோமோசோமில் உருவாக்கப்படுது. ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே வந்து அலீல்கள் அப்படின்றது காரணமாக இருக்குது. பார்த்தோம்னா ஆல்ஃபா செயின் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஹீமோக்ளோபின் A1 A2 அப்படின்னு 2 விஷயத்தை பார்க்குறோம். ஹீமோக்ளோபின் ஆல்ஃபா 1 அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அலீலும் ஹீமோக்ளோபின் ஆல்ஃபா 2 அப்படின்ற அலீல்களும் இருக்குது. ஸோ ஒன்லி 2 அலீல், மொத்தமாக 4 அலீல்கள் இதுக்கு தேவைப்படுது. ஸோ இந்த ஜீன்கள் உருவாக்கத்தில் ஏதாவது பிரச்சனையாகி அந்த சங்கிலி சரியாக உருவாகலை அப்படின்னா அந்த ஹீமோக்ளோபின் இயல்பாக இருக்காது, தேவையான அளவுக்கு ஆக்சிஜன் எடுத்துகிட்டு போகாது, உடஞ்சி போயிடும். ஸோ அப்படி இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம ஆல்ஃபா தாலாசீமியா அப்படின்னு பார்த்தோம். அதுவே பீட்டா செயினில் உருவாகிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா 11வது குரோமோசோம் அப்படின்னு பார்த்தோம். 11வது குரோமோசோமில் இருக்கக்கூடிய அந்த அலீல்கள் சரியாக வேலை செய்யலைன்னா பீட்டா சங்கிலி அப்படின்றது உருவாகாது. இதை நம்ம கூலி சிண்ட்ரோம் அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஏன்னா முதல்ல கூலி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு டாக்டர், குழந்தைகள் நல மருத்துவர் அப்படின்றவர் இதை கண்டுபிடிச்சதுனால அது கூலி சிண்ட்ரோம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது. ஸோ இதோடைய விளைவுகள் எப்படி இருக்கும்? கண் மஞ்சள் நேரத்தில் இருக்கும், ஸ்கின் ரத்தம் குறைவாகனால வெளுத்த மாதிரி இருக்கும், கோல்ட்னஸாக இருக்கும், குளிராக இருக்கும், தோல் லைட்டாக மஞ்சள் கலரில் இருக்கும், மூச்சு விடுறதுக்கு சிரமமாக இருக்கும், தசைகள் ரொம்ப சோர்ந்து போயிடும், உடல் பகுதிகள் அப்படின்னு அதோடைய கலர் மாறிடும், மத்திய நரம் மண்டலம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சோர்வடையும், மயக்கம் வரும், இரத்த குழாய்கள் அப்படின்றதில் இரத்தமானது லோ பிளட் ப்ரெஷராக மாறும், குறைவான இரத்த அழுத்தம் உடையதாக மாறும், படபடப்பு இதயத்தில் படபடப்பு அப்படின்றது இருக்கும், ஹார்ட் ரேட்டில் மாறுபாடு ஏற்படும், மார்பு வலி, நெஞ்சு வலி, மாரடைப்பு அப்படின்றது உருவாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும். நார்மலாக மண்ணீரல் அப்படின்றது வீக்கம் உருவாகும். ஸோ இது எல்லாமே நார்மலாக, ஏன்னா மண்ணீரல் வீக்கம் அப்படின்றது நம்ம உடம்புல ரத்த செல்கள் நிறைய டேமேஜ் ஆச்சு, ஹீமோக்ளோபின் சரியாக இல்லை அப்படின்னா ரத்த சிவப்பு செல்கள் அப்படின்றது டேமேஜ் ஆகும். அது டேமேஜ்னால் அதையே டெஸ்ட்ராய் பண்ணல ரொம்ப நிறையான ரத்த செல்கள் அது வந்து டெஸ்ட்ராய் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும், அழிச்சிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால அது ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் வீங்க ஆரம்பிக்கும். ஸோ இதை நம்ம ஸ்ப்ளீனோமெகலி அல்லது மண்ணீரல் வீக்கம் அப்படின்னு பார்க்கணும். ஸோ இதெல்லாம் நார்மலாகவே தாலாசீமியாவுடைய சிம்டம் அப்படின்ற மாதிரி பார்க்கணும். So the next one, phenylketonuria. This is inborn error of phenylalanine metabolism caused due to the pair of autosomal recessive gene. So phenylalanine is an essential amino acid. There is various essential amino acids are present: arginine, valine, histidine, isoleucine, leucine, lysine, methionine, phenylalanine, threonine and tryptophan. So it is not synthesized in our body. So the amino acids are taken through the food material. So this type of amino acids are known as essential amino acids. So the important essential amino acid is known as phenylalanine. So there is a defect in the phenylalanine metabolism because the disease is known as phenylketonuria. So the phenylalanine is converted into tyrosine by the enzyme is known as phenylalanine hydroxylase. So the phenylalanine hydroxylase gene located on the chromosome number 12, if defect in the gene may cause the production of or absence of the lack of phenylalanine hydroxylase, then there is an formation of tyrosine is disturbed. So the phenylalanine undergoes various metabolic activities and to form a ketone bodies, then excreted through the urine. So in the absence of the enzyme, phenylalanine instead being converted into tyrosine enter a secondary or minor pathway where phenylalanine undergoes transamination with a ketoglutaric acid
to yield phenylpyruvic acid, which gets accumulated in the blood along with the phenylalanine, and it is also excreted in the urine. So the excess of phenylpyruvic acid also impairs So the next one, phenylketonuria. It is an inborn error of phenylalanine metabolism caused due to a pair of autosomal recessive genes. So body chromosomes. So phenylalanine is an essential amino acid. It is not synthesized in our body, so it can take through the food material. So the metabolism of phenylalanine to form a tyrosine. So it is also a essential amino acid. So the process is induced by the phenylalanine hydroxylase enzyme. So the phenylalanine hydroxylase enzyme is formed due to the gene located on the chromosome number 12. PAH, phenylalanine hydroxylase gene, is located in the 12th chromosome. It induces the formation of phenylalanine hydroxylase enzyme. The enzyme is essential for phenylalanine is converted into tyrosine. So if the damaging of So any defect in the gene, that is PAH in the chromosome 12, there is a lack of formation of phenylalanine hydroxylase. So in the absence of this enzyme, phenylalanine, instead of being converted into tyrosinase, enters a secondary or minor pathway where phenylalanine undergoes transamination with ketoglutaric acid to yield phenylpyruvic acid, which gets accumulated in the blood along with the phenylalanine, and it is also excreted in the urine. So in the chemical reaction, the phenylalanine is converted into tyrosine by the enzyme is known as phenylalanine hydroxylase. If the enzyme is not produced by the recessive gene of PAH, then the defect is known as PKU. It is meant by phenylketonuria. So it affects the central nervous system, especially mental retardation, having an IQ below idiotic level, that is the IQ below 20. The phenylalanine is also necessary for the formation of tyrosine and also TOPA, dihydroxyphenylalanine. It is essential for the formation of melanin also. Then the tyrosine is converted into thyroxine. Thyroxine is essential for adrenaline and noradrenaline formation. So it is a cyclic reaction is affected by the absence of phenylalanine hydroxylase. So this disease is commonly known as PKU. The next one, albinism, and congenital absence of pigment in the skin and hair and the eyes, which are usually pink. So there is a lack of melanin pigment caused due to the defect in autosomal gene. It
It is an inherited disorder of melanin metabolism characterized by the absence of melanin in the skin, hairs, and also eyes. So, albinism is an inborn error metabolic disease. In this, the genes by undergoing mutation do not produce particular enzymes which take part in the metabolic pathways. So, the recessive genes do not produce the thyronose enzymes which convert the TOPA into melanin, then dihydroxyphenylalanine into melanin. So, the tyrosine is converted into TOPA, dihydroxyphenylalanine. It is essential for normal development of the melanin pigment. So, there is absence in the tyrosinase enzyme. The tyrosinase enzyme is essential for the conversion of tyrosine into TOPA. So, there is a lack of tyrosinase enzyme, there is no formation of TOPA, and absence of the melanin pigment indicates the albinism. In albinism, there is a absence of melanin, that is milk white colored skin and marked photophobia are the main symptoms of the albinism. Next one, Huntington's chorea. It is an inherited autosomal dominant lethal genes. So, it is the first diseases caused due to the dominant genes. So, it is characterized by involuntary jerking of the body and progressive degeneration of the nervous system. So, mainly it affects the central nervous system, causes jerking of the body and progressive degeneration of the nervous system, especially brain damage. So, the patients with this disease usually die between the age of 35 and 40. It may affect any ages, especially affect the age between the 35 and 40. So, it is a fatal disease caused by an autosomal dominant gene. So, the main symptoms is the jerking of the body due to involuntary switching of voluntary muscles. The voluntary muscles, the hand muscles are jerked. Then it leads to progressive degeneration of the central nervous system and gradual damage of the brain. Especially it is present in the chromosome number 4. Then degeneration of the intellectual faculty, depression, occasional hallucination and delusions or other psychological problems. And this disease is incurable. So, it is a main disease causes a fatal or death. So, the phenylketonuria, Huntington chorea. Chorea means jerking or uncontrolled movements. phenylketonuria, phenylalanine வளர்சிதைமற்ற பிறவி குறைபாட்டு நோய். இது உடல் குரோமோசோம்களில் ஒரு இணை ஒடுங்கு மரபணுக்களால் நோய் ஏற்படுகிறது. 12வது குரோமோசோமில் PAH சொல்லக்கூடிய ஃபினைல் அலனின் ஹார்மோன் அப்படின்றது உருவாகக்கூடிய ஜீன் சரியாக டிஃபெக்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, ஏதாவது பிரச்சனைனா திடீர் மாற்றம் அடைஞ்சது அப்படின்னா, அந்த ஜீன்லேருந்து ஃபினைல் அலனின் ஹைட்ரோசைலேஸ் அப்படின்றது உருவாகாது. இந்த ஃபினைல் அலனின் ஹைட்ரோசைலேஸ் அப்படின்ற நொதி உருவாகலை அப்படின்னா
ஃபினைல் அலனின் அப்படின்றது தைரோசினாக மாறாது. ஸோ அப்படி அது உருவாகலை அப்படின்னா வேறு மாதிரியான ஒரு வளர்சிதை மாற்றம் அப்படின்றது நடந்து ஃபினைல் பைருவிக் ஆசிட் அப்படின்றது உடம்புல அதிகமாகி சிறுநீர் வழியாக வெளியேறும். ஸோ இதைத்தான் நம்ம பிகேயு அல்லது ஃபினைல் கீட்டோனூரியா அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஸோ இதோடைய அடுத்த பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மென்டல் டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆர் மென்டல் ரிட்டார்டேஷன், மூளை வளர்ச்சி குறைபாடு அப்படின்றது நடக்கும். இவங்களுடைய ஐக்யூ அப்படின்றது ரொம்ப குறைவான அளவுக்கு தான் இருக்கும். பிலோ 20 அப்படி சொல்லக்கூடிய அளவில் தான் இருக்கும். ஸோ இந்த ஃபினைல் அலனின் அப்படின்றது தைரோசின் அப்படின்றதாக மாறணும். ஃபினைல் அலனின் அப்படின்றது தைரோசினாக மாறுறதுக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய அந்த என்சைமை நம்ம ஃபினைல் அலனின் ஹைட்ரோசைலேஸ் அப்படின்றது இந்த இடத்துல இருக்கணும். ஸோ இது இருந்துச்சுன்னா இந்த ரியாக்ஷன் நடக்கும். ஃபினைல் அலனின் அப்படின்றது தைரோசினாக மாறும். ஸோ இந்த இடத்துல அந்த நொதி இல்லாதனால அது அப்படியே இதோட நின்று தைரோசின் அப்படின்றத மாறது கிடையாது. ஸோ அளவுக்கு அதிகமாக அந்த ஃபினைல் அலனின் அப்படியே நின்றுச்சு அப்படின்னா அது அடுத்த மெட்டபாலிக் ரியாக்ஷன் அப்படின்றது போகும். ஸோ உடம்புல அதிகமான கீட்டோன்ஸ் அப்படின்றது உருவாகலாம். அது சிறுநீர் வழியாக போகையில் யூரினில் அதிகமாக ஃபினைல் அலனின் அது கீட்டோன் பாடிஸ் அப்படின்றதும் போகும். ஸோ இது மூலிமா நம்மளுக்கு அடுத்த லெவலில் என்ன ஆகுனா மூளை வளர்ச்சி குறைபாடுகள் அப்படின்றது ஏற்பட்டு ஐக்யூ லெவல் பிலோ 20 அப்படின்ற லெவலில் போகும். ஸோ அப்போ இயல்பான அறிவை விட ரொம்ப ரொம்ப குறைவான முட்டாள்தன்மை உடையவங்களாக இவங்க இருப்பாங்க. ஸோ அடுத்தது கேட்டோம்னா அல்பினிசம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நிறமி குறைபாட்டு நோய். நம்முடைய தோல் இல்லை ப்ரௌனிஷ் பிளாக் அப்படின்னு சொல்லலாம், அல்லது பிளாக் இஸ் ப்ரௌன் அப்படின்னு கலர் சொல்கிறோம். பழுப்பு கலந்த கருப்பு அப்படின்றதும், முடிகள் கண் இதெல்லாம் கருப்பாக இருக்கிறதுக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடியதும் இந்த மெலனின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பொருளை நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ அந்த மெலனின் உருவாக்கம் அப்படின்றது எதுலேருந்து நடக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த தைரோசின் அப்படின்றது டோப்பா அப்படின்றதா மாறணும். தைரோசின் அப்படின்றது டைஹைட்ராக்சி ஃபினைல் அலனின் அப்படின்றதா மாறி அது மெலனின் அப்படின்றதா உருமாறுது. ஸோ இந்த மெலனின் அப்படின்றது வந்தால் தான் நம்ம உடம்புல கலர் ஃபார்மேஷன் அல்லது தோலுக்கு நிறம் அப்படின்றது கிடைக்கும். ஸோ இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு அந்த தைரோசினேஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த நொதி உருவாக்கப்படலை அப்படின்னா அந்த தைரோசின் அப்படின்றது இந்த தைரோசின் அப்படின்றத என்னவா மாறாது, டைஹைட்ராக்சி ஃபினைல் அலனின் அப்படின்றதா மாறாது. ஸோ அப்போ டைஹைட்ராக்சி ஃபினைல் அலனின் இல்லை அப்படின்னா அது மெலனின் உருவாக்கம் இல்லை. ஸோ அவங்க பார்க்குறதுக்கு தோல் முழுக்க பால் சார்ந்த வெள்ளையா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். கண்ணில் வெள்ளை கலராக இருக்கும், கருநீளம் அப்படின்ற கருப்பு கலர் இருக்காது. ஸோ இவங்களை பார்க்குறதுக்கு வித்தியாசமாகவே இருக்கும். உடம்பு முழுக்க பால் போன்ற வெண்மையாக இருக்கும். ஸோ தைரோசினேஸ் என்சைம் அப்படின்றது இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் நம்மளுக்கு வரக்கூடிய ஒரு பிரச்சனையாக நம்ம இதை பார்க்கலாம். ஸோ அந்த 3,4 டைஹைட்ராக்சி ஃபினைல் அலனின் டோப்பா அப்படின்றது மெலனினாக மாறதுக்கு இந்த தைரோசினேஸ் என்சைம் இல்லாதனால வரக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை இந்த அல்பினிசம் அல்லது நிறமி குறைபாட்டு நோய். உடம்புல எந்த இடத்துலையும் மெலனின் இல்லாமை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயமாக வரும். அதுக்கடுத்து எடுத்துட்டோம்னா அன்டின்டன் கொரியா அப்படின்னா கட்டுப்படுத்த முடியாத நடுக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இது உடற்குரோமோசோமில் ஓங்குதன்மை கொண்ட கொல்லி மரபணுவால் ஏற்படுகிறது அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஸோ மெயினாக பார்த்தோம்னா உடம்பு தன்னியல்பான உடல் நடுக்கம் அப்படின்றது நடக்கும். உடம்பு நடுங்கிட்டே இருக்கும். அதே மாதிரி நம்மளுடைய விருப்பத்துக்கு தகுந்து வேலை செய்யக்கூடிய தசைகள் எல்லாமே அதுவாக இழுத்துக்கும். வாலண்டரி மசில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விருப்ப தசைகள் எல்லாமே நம்மளுடைய விருப்பத்துக்கு இணங்காமல் அதுவாகவே நடுங்கிட்டு இருக்கும். கைகால்கள் நடுக்கம் அப்படின்றது பெரிய அளவுக்கு இருக்கும். மனநிலை பாதிப்பு, மூளை செல் பாதிப்பு, அக்கேஷனல் அலுசினேஷன், நடக்காத ஒன்று நடந்த மாதிரியான ஒரு விஷயமெல்லாம் தோண ஆரம்பிக்கும். பொதுவாக இந்த 35 வயசுலேருந்து 40 வயசு இருக்கிறவங்களுக்கு மிக பெரிய அளவில் இது பாதிக்கக்கூடிய ஒரு நோயாக நாம் இதை பார்க்கலாம். Chromosomal abnormalities. Each human diploid body cell has 46 chromosomes, that is 23 pairs of chromosomes. The chromosomal disorders are caused by the errors in the number or structure of chromosome. At the time of the cell division, there's a
failure in the separation of the chromatids may cause the chromosomal aberrations or chromosomal abnormalities. So there is an increasing or decreasing the number of chromosomes leads to some diseases or syndromes. So the failure of the chromatids to segregate during cell division resulting in the gain or loss of one or more chromosome is called aneuploidy. So nearly 46 chromosomes are present in our body. Suppose there is a failure in the separation, it may leads to 45 chromosomes or 47 chromosomes or 69 chromosomes, may leads to chromosomal abnormalities. It may cause some of the diseases. So the group of signs and symptoms that occur together and characterize a particular abnormality is called a syndrome. A collection of signs or various symptoms or occurs in the body is collectively known as syndrome. For example, in humans, Down syndrome, Turner syndrome, Klinefelter syndrome, Patau syndrome are some of the examples of chromosomal disorders. So in euploidy means having a chromosome number that is an exact multiple of the haploid number. Ploidy, the number of sets of chromosomes in a cell or in the cell of an organism. So the number of sets of chromosomes in a cell or in the cell of an organism is known as ploidy. The actual correct number of chromosomes is known as ploidy. Then exact number of haploid sets is known as euploidy. Then aneuploidy is the presence of an abnormal number. For example, the human beings consist of 46 chromosomes. If any defect, the person having 45 chromosomes or 47 chromosomes or 69 chromosomes, that condition is known as aneuploidy. It does not include the difference of one or more complete sets of chromosomes. A cell with any number of complete chromosome sets is called as euploidy cell. The correct number of cells are known as euploid cell. குரோமோசோம் பிறழ்ச்சிகள். மனிதனுடைய ஒவ்வொரு இரட்டை மைய உடல் செல்களும் 46 குரோமோசோம்களை பெற்றுள்ளன. மனிதனுடைய உடம்பில் 46 குரோமோசோம்கள் இருக்குது. 46 குரோமோசோம்களும் ஜோடியாக இருக்குது. அப்போ 23 ஜோடி, ஒவ்வொரு செல்களும் 23 ஜோடி இருக்கும். 23 ஜோடியில் 22 செல்கள் உடல் செல்கள் அப்படின்றதாகவும் உடற்குரோமோசோம்கள் அப்படின்றதாகவும் ஒரு ஜோடி அப்படின்றது செக்ஸ் குரோமோசோம் அப்படின்றதாகவும் பார்க்குறோம். ஸோ செல் பிரிதல் அப்படின்றது நடக்கையில் இதில் ஏதாவது ஒரு மாற்றங்கள் அல்லது விளைவுகள் நடந்துச்சு அப்படின்னா அந்த குரோமோசோம் எண்ணிக்கையில் மாற்றங்கள் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ ஒரு குரோமோசோம் அதிகமாகவோ அல்லது குரோமோசோம் குறைவாகவோ அல்லது ஒரு செட் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் அப்படின்றதோ அதிகமாக அது குறைஞ்சது அப்படின்னாவோ அதைத்தான் நம்ம குரோமோசோம் பிறழ்ச்சிகள் அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஆனியூப்ளாய்டி அப்படின்றதுக்கு காரணமாக அமையக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதை பார்க்கணும். ஸோ நார்மலாக இருக்கக்கூடிய குரோமோசோம் நம்பர் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா நம்ம அதை யூப்ளாய்டி அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஒரு ஆர்கானிசத்தில் இருக்கக்கூடிய செட் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் அப்படின்றது சரியான அளவு இருந்துச்சுன்னா அது பிளாய்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஹேப்ளாய்ட் செட்ஸ் ஆஃப் குரோமோசோம் சரியான எண்ணிக்கையில் இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம யூப்ளாய்டி அப்படின்னு பார்க்குறோம். குரோமோசோம் எண்ணிக்கையில் கூடவோ குறைவோ இருந்துச்சுன்னா, அதோடைய நம்பரில் கூடவோ குறைவோ இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை ஆனியூப்ளாய்டி அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஸோ இந்த ஆனியூப்ளாய்டி அப்படின்றது வந்துச்சு அப்படின்னா ஒழுங்கற்ற பன்மயம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ அந்த ஒழுங்கற்ற பன்மயம் அப்படின்னால நம்மளுக்கு உடம்புல அதிகமான சிண்ட்ரோம்கள், ஒரு கூட்டான சில அறிகுறிகளோட ஒரு நோய்கள் உருவாகலாம். ஸோ அப்படி அடையாளங்களும் அறிகுறிகளும் இருந்துச்சுன்னா அதை சிண்ட்ரோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ மனிதன் அப்படி பார்த்தோம்னா டவுன் சிண்ட்ரோம், டர்னர் சிண்ட்ரோம், கிளைன்ஃபெல்டர் சிண்ட்ரோம் மற்றும் பட்டாவ் சிண்ட்ரோம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய குரோமோசோம் குறைபாட்டு நோய்கள் அப்படின்றது ஏற்படுது. ஸோ மனிதனில் காணப்படும் உடற் குரோமோசோம் சார்ந்த ஒழுங்கற்ற பன்மயம். ஸோ மனிதனில் எந்தெந்த மாதிரியான ஒழுங்கற்ற பன்மயம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதில் 2 விதமாக பார்க்குறோம். டவுன் சிண்ட்ரோம் 21 ட்ரைசோமி, பட்டாவ் சிண்ட்ரோம் 13 ட்ரைசோமி அல்லது 13 ட்ரைசோமி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நோய்.
டவுன் சிண்ட்ரோம், 21 ட்ரைசோமி. ஸோ மனிதனுடைய குரோமோசோம்கள் 23 ஜோடியாக இருக்கும். 22 வரைக்கும் உடல் குரோமோசோம்கள் பார்க்குறோம். 23வது குரோமோசோமானது பால் குரோமோசோம் அப்படின்னு பார்க்குறோம். இதில் 21வது குரோமோசோமாக இருக்கிறது ஜோடியாக இருக்கிறது 2 குரோமோசோம்களை தாண்டி இன்னொரு குரோமோசோம் அப்படின்றது அதிகமாக இருக்குது. சரியாக செல் பிரிதலில் சரிவாக அந்த குரோமாட்டிட்டுகள் பிரியாதனால 3வது குரோமோசோம் அப்படின்றது அந்த 21ல் வந்து ஜோடியை தாண்டி இன்னொரு குரோமோசோம் இருக்கும். ஸோ அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதனால் வரக்கூடிய ஒரு விளைவை தான் நம்ம டவுன் சிண்ட்ரோம் அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஸோ இவங்களுக்கு மூளை வளர்ச்சியில் குறைபாடு இருக்கும், நரம்பு மண்டலம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும், 2 கண்களுக்கு இடையே உள்ள தூரம் அதிகமாக இருக்கும், தட்டையான அல்லது சப்பையான மூக்கு அமைஞ்சிருக்கும், வாய் எப்பவுமே திறந்திருக்கும், நாக்கு வெளியே துருத்திட்டுருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் இவங்களுடைய மெயின் சிம்டம் அப்படின்ற மாதிரி பார்க்கலாம். இது வந்து டவுன் சிண்ட்ரோம் 21வது குரோமோசோமில் எக்ஸ்ட்ரான ஒரு ஜோடியாக இது அமைஞ்சிருக்கும். ஸோ இதுக்கு அடுத்தபடியாக இருக்கிறது பட்டாவ் சிண்ட்ரோம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. பட்டாவ் சிண்ட்ரோம் அப்படின்றத பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா 13வது குரோமோசோமில் 3 குரோமோசோம்கள் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஸோ அதில் எப்படி நம்ம டவுன் சிண்ட்ரோம் அப்படின்றது 21வது குரோமோசோம் அப்படின்றதில் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோமோ அந்த மாதிரி இங்கே வந்து நம்மளுக்கு 13வது குரோமோசோம் அப்படின்றதில் என்ன இருக்கும், எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு குரோமோசோம் இருக்குது. ஸோ இவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தீவிரமான உடல் குறைபாடு, மனநல குறைபாடு, கண்டிப்பாக மூளை வளர்ச்சி அப்படின்றது குறைவாக இருக்கும். மனநல குறைபாடு, சிறிய கண்களுடன் கூடிய சிறிய தலைகள், அன்னம் பிளவிட்டு இருக்கிறது. பார்த்தோம்னா மேல் உதடு அப்படி பிரிஞ்சு போய் நம்மளுடைய வாய்ப்பகுதி உள்பகுதி அப்படின்றதும் பிரிஞ்சிருக்கும், பிளவுற்ற அன்னம். மூளை வளர்ச்சி ரொம்ப குறைவாக இருக்கும், உள் உறுப்பு அப்படின்றதும் ரொம்ப குறைவாக இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த பட்டாவ் சிண்ட்ரோம் அப்படின்றத சொல்லக்கூடிய ஒரு அறிகுறிகளாக நம்ம பார்க்கலாம். டவுன் சிண்ட்ரோம் or trisomy, 21 trisomy, it is otherwise known as Mongolism. So at the separation of the cell division, the 21st chromosome consists of 3 chromosomes. They are not in the pair. The extra one chromatid is present in the body cells may cause the Down syndrome. So the affected persons are severe mental retardation, mentally poorly developed mentality, defective development of the central nervous system, that is brain and spinal cord is rudimentary or not well developed. The space between the eyes are too long and flattened nose, ears are malformed. The mouth is constantly open and the tongue protuberance or stick out from the mouth are some basic symptoms of Down syndrome. It is otherwise known as 21 trisomy. The next one is known as Patav syndrome. So in Patav syndrome, the 13th chromosome consists of one extra chromosome. So all the chromosomes are present in the pair condition. In 13th chromosome consists of one extra chromosome. Is known as 13 trisomy or Patav syndrome. So the main symptom is known as poor mental
development. Mentally, you are not well developed. Small body and small head, cleft palate, the upper palate inside of the mouth. The upper region is known as palate. The palate is divided. And malformation of the brain and internal organs are the main symptoms of this syndrome. That is Patau syndrome. It is also a example for Patau syndrome. Small head, absence of eyebrows, cleft lip and palate, dysplastic or malformed ears, clenched hands, and polydactyly or extra fingers. Polydactyly means normally 5 fingers are present in our hand. Then extra fingers are known as polydactyly. Then undescended or abnormal testes are some of the important character of Patau syndrome. சிறிய தலை, கண்புருவங்கள் இல்லாமல் இருக்கிறது, பிளவுற்று இருத்தல், மேல் உதடு அல்லது பேரட்னு சொல்லக்கூடிய அன்னம் பிளவுற்று இருக்கிறது, செவிகள் சரியாக வேலை செய்யாமல் இருக்கிறது அல்லது சிறியதாக உருவாகிறது, கைகள் எப்பவுமே மூடி இருக்கக்கூடியது, அதிகமான விரல்கள் 5க்கும் மேற்பட்ட விரல்கள் அமைகிறது. ஸோ இதை அதே மாதிரி டெஸ்டிஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய விந்தகம் சரியாக உருவாகாமல் இருக்கிறது. ஸோ இதெல்லாம் பட்டாவு சிண்ட்ரோத்துடைய அறிகுறிகள் அப்படின்னு பார்க்கலாம். So next one, allosomal abnormalities in human beings. Mitotic or meiotic non-disjunction of sex chromosome causes allosomal abnormalities. So in the sex chromosome, there is any abnormal cell separation or chromosomal separation may cause the diseases. So Klinefelter syndrome and Turner syndrome are examples for allosomal abnormality in human beings. So first one, Klinefelter syndrome. So the genetic disorder is due to the presence of an additional copy of the X chromosome resulting in a karyotype of 47 chromosome, that is XXY. Persons with this syndrome have 47 chromosomes. So at the time of the gamete fusion, 22 autosomes and a single sex chromosome, especially in male, X or Y is present. In female, 22 autosomes plus 1 X chromosome is present. At the time of fertilization, there is a non-disjunction in between the chromosome, may cause a formation of XXY males, that is 44 autosome plus XXY, 3 sex chromosomes. So the persons consist of 47 chromosomes. Usually they are male, but they are sterile. Tall, obese, long limbs, high pitched voice, underdeveloped genitalia. The persons have infertile in nature and have feeble breast development. So the breast development in male, frontal baldness absent, poor beard growth, tendency to lose chest hair are some of the example for or indication of the symptom. It is known as Klinefelter syndrome. Nearly 47 chromosomes, especially 3 sex chromosomes are present in male, may cause Klinefelter syndrome. The next one, Turner syndrome. So this person consists of 45 chromosomes. They consist of only one X chromosome. So 44 autosomes plus X, nearly 45 chromosomes. They are normally female, sterile female, low stature, webbed neck,
and sterile. Underdeveloped breast, rudimentary gonads or underdeveloped genital organs, and absence of menstrual cycle during puberty are the main symptom of the diseases. So Klinefelter syndrome and Turner syndrome are example for allosomal abnormalities in human beings. மனிதரில் காணப்படும் பால் குரோமோசோமின் இயல்பு மாற்றம். மறைமுக பரிவு அல்லது குன்றல் பிரிவின் பொழுது குரோமோசோம்கள் சரிவர பிரிந்து ஒதுங்காததால் பால் குரோமோசோம்கள் குறைபாட்டு நோய்கள் உண்டாகின்றன. பால் குரோமோசோம் சொல்லக்கூடிய எக்ஸ் குரோமோசோம்களையும் ஒய் குரோமோசோம்களையும் பிரிதல் நடக்கும் பொழுது குன்றல் மைட்டோசிஸ் மியோசிஸ் பிரிதல் நடக்கும் பொழுது அதில் ஏதாவது டிஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா சரிவர பிரிந்து ஒதுங்கலை அப்படின்னா அதனால் சில நோயின் அறிகுறிகள் ஏற்படுகிறது. ஸோ அதில் ரொம்ப முக்கியமானது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிளைன்ஃபெல்டர் சிண்ட்ரோம் அப்படின்றதும் டர்னர் சிண்ட்ரோம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய குறைபாட்டு நோய்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். நாமளாக செல் பிரிதல் அப்படின்னு நினைக்கல ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஜோடி ஜோடியான குரோமோசோம்கள் இருக்கும். இப்போ 1வது ஜோடி குரோமோசோம் 2வது ஜோடி குரோமோசோம் அப்படின்னு வரையில் செக்ஸ் குரோமோசோம்கள் அப்படின்றது வரையிலையும் XY மட்டும்தான் இருக்கணும். ஆனால் இங்கே நம்ம பார்த்தோம்னா XXY அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய 2 குரோமோசோம்கள் பதிலாக 3 குரோமோசோம்கள் அமைஞ்சிருக்கு. ஸோ நார்மலாக ஒரு ஃபீமேல்லேருந்து பெண்ணிலேருந்து வரக்கூடிய ஒரு எக்ஸ் குரோமோசோம் இங்கே வந்தாச்சு. ஆனால் ஆண்லேருந்து பிரியக்கூடிய இந்த XYயில் ஏதாவது ஒன்று வந்து பிரிஞ்சு வந்திருக்கணும். இது சரியாக பிரியாதனால இந்த XY அப்படியே வந்திருக்கும். ஸோ அப்போ இவங்க ஆண்கள் தான். ஆனால் ஸ்டெரைல் மேல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மலட்டுத்தன்மையுடைய ஆண்களாக இருப்பாங்க. ஸோ இவங்கள பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப பெரிய ஹைட்டாக இருக்கக்கூடிய ஆளாக இருப்பாங்க. நீண்ட கைகால்கள் இருக்கும். பேச்சு ரொம்ப சவுண்டாக கேட்கும். ரொம்ப நெட்டையாக ஒபீஸ் பர்சனாக குண்டா அப்படின்றது இருப்பாங்க. மார்பக வளர்ச்சி அதிகமாக இருக்கும். அப்போ இவங்களுக்கு ஒட்டுமொத்தமாக 47 குரோமோசோம்கள் இருக்கும். 44 உடா குரோமோசோம்களும் ப்ளஸ் ஒரு எக்ஸ் குரோமோசோம் அப்படின்றதும் ஆண்கள்லேருந்து வரக்கூடிய ஏதாவது ஒன்று எக்ஸ் வந்திருக்கணும் அல்லது ஒய் வந்திருக்கணும். ஒய் வந்திருந்தால் தான் இது ஆண். ஆனால் அந்த XY குரோமோசோம்கள் சரியாக பிரியாதனால அப்படியே வந்ததுனால XXYயாக இருப்பாங்க. ஸோ இவங்க மலட்டுத்தன்மை உடையவங்களாக இருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் கிளைன்ஃபெல்டர் அப்படின்ற நோய்க்கு அறிகுறியாக நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ இதுக்கு அடுத்தபடியாக இருக்கக்கூடியது அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா டர்னர் சிண்ட்ரோம் அப்படின்னு பார்க்குறோம். டர்னர் சிண்ட்ரோம் அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸ் குரோமோசோம் பெண்கள்கிட்டருந்து வந்துடுச்சு. மீதி குரோமோசோம் பிரிஞ்சு வர்றதில்லை. அதனால் இவங்களுக்கு 45 குரோமோசோம் மட்டும்தான் இருக்கும். 44 குரோமோசோம் மற்றும் ஒரே ஒரு எக்ஸ் குரோமோசோம் அப்படின்றது இருக்குது. ஸோ இவங்களும் மலட்டுத்தன்மை உடையவங்களாக இருப்பாங்க. குள்ளத்தன்மை ரொம்ப குட்டையாக இருக்கிறது. அகன்ற சவ்வுகளுடைய கழுத்து வந்து பார்த்தோம்னா வெப்டு நெக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. குறை மார்பக வளர்ச்சி, மார்பகம் சரியாக வளர்ந்துருக்காது. அண்டக சுரப்பி அப்படின்றது இருக்காது. அது மாதிரி மாதவிடாய் சுழற்சி அப்படின்றது இவங்களுக்கு இருக்காது. இந்த பருவம் அடைதல் அப்படின்ற ஒரு நிகழ்வே இவங்களுக்கு இல்லாதனால இந்த மாதவிடாய் சுழற்சி அப்படின்றதெல்லாம் வராது. ஸோ இது வந்து பால் சார்ந்த நோய்களாக நம்ம பார்க்குறோம். சரி, வேறு இந்த குரோமோசோம்கள் பிரியாமல் XY குரோமோசோம் நடந்துச்சுன்னா இதைத்தான் நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ கிளைன்ஃபெல்டர் சிண்ட்ரோம் அப்படின்றது XXY ஆண்களாகவும் டர்னர் சிண்ட்ரோம் அப்படின்றது X0 சொல்லக்கூடிய பெண்களாகவும் நம்ம பார்க்குறோம். ஓகே, தேங்க்யூ.